Divine Mercy Sunday, it can actually be considered as the most glorious day in a year. Pope John Paul II வந்து the year 2000ல St. Faustinaவை canonize பண்ணி ஈஸ்டர் சண்டேக்கு அடுத்த வர சண்டேவை வந்து டிவைன் மர்சி சண்டேவாக டிக்ளேர் பண்ணார். இயேசுவோட பாடுகள் மீறியும் நிறைய ஆன்மாக்கள் அழிஞ்சு போகுது. அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கடைசி லைஃப் லைனில் த லாஸ்ட் ஹோப் ஃபார் த சால்வேஷன் ஆஃப் மென் வந்து இந்த டிவைன் மர்சின்ட்டு ஜீசஸ் செயின்ட் ஃபாஸ்டினாக்கு சொன்னார். ஜீசஸ் செயின்ட் ஃபாஸ்டினாக்கு கொடுத்த எல்லா ரெவலேஷன்ஸும் அவங்களோட டைரியில் எழுதியிருந்தாங்க. இந்த டைரியோட இனிஷியல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இன்கரெக்டாக வேட்டிக்கனுக்கு போச்சு. ஸோ இனிஷியலி இட் டுக் அ லாங் டைம் ஃபார் இட் டு கெட் அப்ரூவ்ட். இட் வாஸ் இனிஷியலி பேண்ட். ஸோ கடவுளோட மர்சியால் தென் எவ்ரி திங் காட் சார்ட்டட் அவுட் and the church approved it. ஜீசஸ் பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு. த இமேஜ், நம்ம இன்றைக்கி 3 மணிக்கு இரக்கத்தின் நேரம் செலிப்ரேட் பண்ணுறது எல்லாமே ஜீசஸ் செயின்ட் ஃபாஸ்டினாக்கு சொன்னதெல்லாமே இந்த டைரியில் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. நான் இந்த புக் ஆக்சுவலி எப்படி என் கைக்கு வந்ததுன்றதே இல்லையே ஒரு மிரக்கல் இருக்குது. நான் அப்போ யூஎஸில் இருந்தப்போ எனக்கு மேரி டவுன் அப்படின்ற ஒரு பர்பச்சுவல் அடரேஷன் சர்ச்சுக்கு தான் நான் போவோம். அங்கே எனக்கு ஒரு பாலிஷ் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா, காஷான்ட்டு. அண்ட் ஆஸ் வி ஆல் நோ டிவைன் மர்சி செயின்ட் ஃபாஸ்டினாவோட ஒரிஜினே போலண்ட் தான். ஸோ நான் அ டே பிஃபோர் ஐ ஹேட் டு லீவ் ஃப்ரம் யூஎஸ் நான் வந்து டைரி ஆஃப் செயின்ட் ஃபாஸ்டினா வாங்கணுன்ட்டு நினச்சிருந்தேன். நான் இந்த ப்ரீவியஸ் டே வந்து சர்ச் பக்கத்துலேயே ஒரு புக் ஸ்டோர் இருக்குது, அங்கே போய் அந்த புக் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். பட் சம்திங் டோல் மீ நாட் டு பை இட் தட் டே. நெக்ஸ்ட் டே வந்து வாங்கிட்டு அப்படியே சர்ச் போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே நான் புக் ஸ்டோருக்கு போகிறேன், அந்த புக் மட்டும் காணும். அண்ட் சிஸ்டமில் கம்ப்யூட்டரில் ரெஜிஸ்ட்ரியில் அந்த புக் அவைலபிளாக காட்டுது. பட் அவங்க கடையில் இருக்கிறவங்களும் ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தாங்க, எங்கேயுமே காணும். அவங்களுக்கும் புரியலை ஏன்ட்டு. சரி, ஓகே ஃபைன், வேறு கடைக்கு போய் அப்புறம் பார்த்துக்கலான்ட்டு நான் சர்ச்சுக்கு போனேன். மாஸ் முடிஞ்சோடனே காஷா வந்து எனக்கு ஆஸ் அ ஃபேர்வெல் கிஃப்ட் பிஃபோர் ஐ லெஃப்ட் ஃப்ரம் யூஎஸ் ஷி கிஃப்டட் மீ திஸ் புக். ஸோ அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய மிரக்கலாக இருந்தது. ஹவ் காட் ஸ்டாப்ட் மீ ஃப்ரம் பையிங் தட் புக் அண்ட் இன்ஸ்டெட் ஹீ கிஃப்டட் இட் டு மீ த்ரூ காஷான்ட்டு. If anyone has the habit of reading, this is like one of the must-read books, The Diary of St. Faustina. இதை படித்தாதான் இயேசுவோடைய அவரோட டெப்த் ஆஃப் ஹிஸ் மர்சி அண்ட் வாட் அண்ட் ஆல் ஹீ டஸ் டு சேவ் மேன்கைண்ட். அவரோட பாடுகளோடு நிறுத்தலை, அதுக்கப்புறமும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் மூலியமாக ஹீ கண்டினியூஸ் டு சேவ் மேன்கைண்ட் அண்ட் redeem sinners. ஜீசஸோட கிரேட்டஸ்ட் ப்ராமிஸ் அவங்க டைரியில் 699 பேராகிராஃபில் இருக்குது. நம்ம கன்ஃபெஷன் பண்ணிவிட்டு டிவைன் மர்சி சண்டே அன்னைக்கு மாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி ஹோலி கம்யூனியன் வாங்கினா we get complete forgiveness of our sins and punishment. So it's equivalent to நம்ம getting baptized for the second time. அந்த கிரேஸ் கடவுள் வேறு எந்த பிளெனரி இன்டெலிஜென்ஸ் மூலியமாக கொடுக்கல எக்ஸப்ட் ஃபார் டிவைன் மர்சி சண்டே. நம்ம கன்ஃபெஷன் போகும்போது we get pardon for our sins and eternal punishmentலேருந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆகிடுவோம். பட் த டெம்பரல் பனிஷ்மெண்ட் ஸ்டில் ரிமெயின்ஸ். அதனால தான் நம்மளுக்கு உத்தரிக்க ஸ்தலம் இருக்குது. நம்ம ஏர்த்தில் அனுபவிக்கிற சஃபரிங்ஸ் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் இன் அ வே டு மீடியேட் தட் டெம்பரல் பனிஷ்மெண்ட். பட் டிவைன் மர்சி சண்டே அன்னைக்கு பெருசாக எதுவுமே ஜீசஸ் கேட்கல. கன்ஃபெஷன் பண்ணி ஹோலி கம்யூனியன் வாங்கினா we get complete pardon from all temporal punishment also. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய தடவை நம்ம யோசிச்சிருப்போம்ல, only if I can start my life over அப்படின்ட்டு. that is divine mercy Sunday. லைக் நம்மளுடைய என்டையர் ஸ்லேட் இட்ஸ் வைப்ட் க்ளீன். லைக் நம்ம ஞானஸ்தானம் அப்போ எவ்வளவு புனிதமாக இருந்தோமோ அந்த புனிதம் வந்து வெறும் கன்ஃபெஷன் அண்ட் ஹோலி கம்யூனியன் வாங்கினா we become like that on divine mercy Sunday. அது எவ்வளோ பெரிய கிரேஸ் டு மேன்கைண்டுன்றது நம்மளால் இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது. டிவைன் மர்சி இமேஜை அடோர் பண்ணி த டிவைன் மர்சி சாப்லெட்டை சொல்கிறது மூலயமா அவ்வளவு கிரேசஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். The 3 o'clock divine mercy hour ன்றது it's one of the best gifts that Jesus gave to mankind.
நம்ம டிவைன் மர்சி நொவீனா வந்து குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருப்போம், வேர் ஜீசஸ் requested to pray for 9 different categories of souls, which ends, and the culmination of that feast is Divine Mercy Sunday. நம்ம confession we can do few days before the Divine Mercy Sunday itself. அண்ட் நம்மளுக்காக மட்டும் இல்லை, நம்ம என்டையர் வேர்ல்டை வந்து இந்த ஃபீஸ்ட் அன்னைக்கு கடவுளோட இதயத்துக்கிட்ட கொண்டு வரணும். த வாட்டர் அண்ட் blood which gush from the heart of Jesus வந்து எல்லா ஆத்மாக்களுக்காகவுமே. By the grace of God, I was blessed with going to the National Shrine of Divine Mercy and St.Faustina's tomb in 2018. அப்பா அம்மா வந்திருந்தப்போ our first visit was to Poland, to the Divine Mercy Shrine. ஸோ இது கிராக்கோவில் இருக்குது, போலண்டில் கிராக்கோன்ற சிட்டியில் இருக்குது. இதுதான் the church, the National Shrine of Divine Mercy. It's the door of mercy. இந்த சர்ச்சில் டிவைன் மெர்சி தைலமெண்ட்டுனே ஒன்று கொடுப்பாங்க. நான் அதுதான் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சில பேருக்கு அப்போ கொடுத்துருப்பேன். This is the altar of the church where the Divine Mercy images, and ஒரு side St. Faustina and இன்னொரு side St. John Paul II. Within the campus adjacent to the basilica is the convent of the sisters. இங்கே தான் St. Faustinaவோட tomb இருக்குது. இதுதான் அதுக்கு போகிற வழி. such a holy place, and actually நம்ம நைட் ஸ்டேவே வந்து இந்த கான்வெண்ட்டில் பண்ணலாம். அவங்க ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஸோ நம்ம உள்ளேயே ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். ஒரு பெரிய கோட்யார்டு இருக்குது அங்கே, ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டிவைன் மர்சியோட ஸ்டோரி, இமேஜஸ், ஸ்கல்ப்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் செயின்ட் ஜான் பால் II இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் போலண்ட். அண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும், அவரை வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு அவரை இறந்ததே வந்து டிவைன் மர்சி சண்டேயோட விஜிலில் தான். It's a top view of the convent, and this is a picture which talks about the 3 o'clock Divine Mercy hour where Jesus died for us. This is the chapel, Our Lady of Mercy image irukku. This is the congregation of our sisters of Our Lady of Mercy, and on the left side is the painted image of our Lord Divine Mercy. அண்ட் இதுக்கு கீழே தான் the tomb of St. Faustina இருக்குது. அவங்களோட ரிமைன்ஸ் எல்லாம் இந்த பிக்சருக்கு கீழே வச்சுருக்காங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டட் இமேஜ் இஸ் ஆக்சுவலி இன் லித்துவேனியா அண்ட் வில்னியஸ். ஏன்னா St. Faustina அங்கே தான் இருந்தாங்க நிறைய நாட்கள். ஷி வாஸ் ஆல்வேஸ் ட்ராவலிங் பிட்வீன் கிராக்கோ அண்ட் வில்னியஸ். இந்த சாப்பலில் அவ்வளோ ஒரு ஹோலி ஃபீல் வரும் நம்மளுக்குள்ளே நுழைஞ்சாலே. திஸ் இஸ் த ரூம் St. Faustina இங்கே இருந்தப்போ, கிராக்கோவில் இருந்தப்போ அவங்களோட ரூம். இதில் அவங்க யூஸ் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அவங்களோட ஃபேமிலி ஆல்டர், அந்த விண்டோ பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இமேஜஸ் இருக்கும். அவங்களோட பெட், அவங்களோட கப், அண்ட் தென் அவங்க சஃபர் பண்ண யூஸ் பண்ண அந்த thorn bracelets, etc. It is here where it is in this very place that Jesus revealed his mercy to the entire world. And நம்ம எந்த அளவுக்கு பாவம் பண்ணி இருந்தாலுமே அவருடைய மர்சி எல்லாத்தையும் மன்னிக்குன்ற ப்ராமிஸ் கொடுத்த இடம். இஃப் தேர் இஸ் அ டே இன் அ இயர் வேர் ஆஃப்டர் கன்ஃபெஷன் அண்ட் ஹோலி கம்யூனியன் we can get anything we want from Jesus if it is according to his will, அது வந்து இந்த நாள் தான். ஜீசஸ் நிறைய ப்ராமிசஸ் கொடுத்துருக்காரு. இந்த டைரி ஆஃப் St. Faustina ரீட் பண்ணால், thankfully by the grace of God it took me a year to finish that book, but அது படிக்கும்போது your heart will burn with love for Jesus, for his mercy to the world. இதெல்லாமே அவர் வந்து அந்த டைரியில் கொடுத்துருந்த ப்ராமிசஸோடைய ஒரு சம்மரி. and if you look at this, you will know that what a great feast Divine Mercy Sunday is. Christmas, Easter எல்லாம் வந்து we celebrate the memory of his birth, of his resurrection, but Divine Mercy Sunday is the most glorious day in a year where we get baptized again, literally for the second time. இது வந்து the ultimate summit of Jesus' generosity and mercy towards us.
At this time, we have to remember Father Sapochko also, who was the spiritual advisor St. Faustina. அவர் தான் செயின்ட் ஃபாஸ்டினாவை டைரி எழுத சொன்னது. அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ பிளெஸ்ஸட் அப்படின்ற டைட்டில் இருக்கிறார். அண்ட் அவர் சச் அ ஹோலி ப்ரீஸ்ட். And there is a movie called Love and Mercy, St. Faustina or a movie, and Divine Mercy Sunday அன்னைக்கு we can watch that for sure. Marian fathers அவங்க தான் one of the most instrumental congregations in spreading the devotion to Divine Mercy. ஸோ ஃபார் த கிறிஸ் ஏலார்னு ஒருத்தர் இருக்கார். அவரோட டாக்ஸோட லிங்க்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். Amazing talks, and when you listen to him, நம்மளுக்கு in depth of our hearts நம்மளுக்கு Divine Mercy Sunday ஓட importance இன்னும் அதிகமாக விளங்கும். Wishing everyone the greatest feast that the church can offer us, Divine Mercy.